Καλησπέρα. Λέγομαι Γιάννης Αγγέλης. Θα συντονίσω αυτή τη συζήτηση, η οποία έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Ένα θέμα το οποίο αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα και όχι τον ιδιότυπο χαρακτήρα με τον οποίο η διεθνής κρίση χτυπάει αυτή την χώρα και την οικονομία της και μάλιστα με έναν τρόπο που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η κρίση στις περιφερειακές οικονομίες της Ευρωζώνης έχει πάψει πλέον να είναι θέμα των οικονομιών αυτών, ιδιαίτερα μετά την επισημοποίηση πλέον με την τελευταία απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη μείωση των επιτοκίων, της εκτίμησης ότι ο κίνδυνος του αποπληθωρισμού αγκαλιάζει και την Ευρωζώνη. Είναι μια απειλή απέναντι στην οποία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποχρεώθηκε να αντιδράσει. Κατά συνέπεια, είναι ένας καινούριος παράγοντας, ο οποίος στο συνδυασμό του με την υπερχρέωση και την ύφεση δημιουργεί ένα νέο εκρηκτικό μείγμα στις οικονομίες της Ευρωζώνης. Πολύ περισσότερο δε στις περιφερειακές οικονομίες. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το είδος και η ποιότητα των ομιλητών που έχουμε σε αυτό το πάνελ. Ο διακεκριμένος καθηγητής Randall Kattel θα μας μιλήσει για το παράδειγμα των χωρών της Βαλτικής, για το οποίο σας θυμίζω ότι πολύ πρόσφατα ο κύριος Άσμουσεν μας το συνέστησε ως το πλέον επιτυχές, το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει και στις υπόλοιπες χώρες. Ο κύριος Κατέλ, νομίζω ο καθηγητής κύριος Κατέλ θα μας εξηγήσει γιατί αυτό είναι πραγματικά, όπως λέει στον τίτλο της ομιλίας του, μια νέα λάθος ελπίδα. Mr. Kattel, Professor Kattel. Is it on? Oh, yeah, now it's on. Thank you very much for the introduction, and I have to apologize that I don't speak Greek. So you have to switch the translation. Ironically enough, I have actually a master's degree in ancient Greek, but I don't think you would understand me if I would start to use that. But I won't talk about ancient tragedy, so I will talk about more of a modern ones. As you know, indeed, Baltic countries, and especially Estonia, the country I come from, have been used over the last few years, and especially in the last months again, as examples of why austerity works in Europe, and why countries like Greece, Spain, and Portugal, and Ireland, and others should also really look at the Baltic countries and try to learn from them and follow the similar examples. And as the Chairman already said, my paper or presentation today is in that sense has a very simple message, and this is that the recovery in the Baltic countries has almost nothing to do with austerity and almost everything to do with some form of Keynesian stimulus mechanisms that were mostly hidden, and are still hidden from a normal public press, if you will, and the economist. So this is what I'm going to do. And I'm going to be more of a, not as Minsky, and I'm sure as people who follow me will be, so I'll be more Schumpeterian in my figures and graphs I will use, but I think it's also fair because Schumpeter was Minsky's PhD advisor, so it's okay to be Schumpeterian as well. Things that we all know, and obviously the first thing that we really know is that if you look at the public debt,
And this is why everybody in Europe is, of course, talking about Greece and Estonia in the same sentence, because if you look, Estonia has basically no public debt at all, and Greece has, of course, very high public debt. So this is, we know all that. So the next thing is, if you look at the crisis and if you look at the GDP growth rate and GDP per capita, you see that Estonia had a very rapid crisis, but also very rapid recovery. Basically, it was just within 2 years, it was bouncing all over the place. And Greece, as you see, has this very slow, winding crisis that is still ongoing. So there is a very different dynamics, if you will. And again, we all know that. So if you go on, if you take actually a very much longer view and look at the labor productivity in Greece, and also here I use Central Eastern European countries because there is no long-term data for Estonia, or Latvia or Lithuania, but you see that actually the developments over the long term are actually quite similar. There was a very quick catching up process through the 80s and 90s and 2000s. So there must be something also going on that must be different. And so if you look at the dynamics and the more closely, we see actually quite a different dynamics. And this is looks at foreign direct investments in Greece and in Estonia. And as you see that there is while in absolute numbers, of course, Greece has gotten much more foreign investments than Estonia. Estonia is, of course, a very, very small country. It's 1.2 million people. But if you look at in terms of GDP, Estonia has gotten much, much more of foreign investments than Greece. So Estonia has been, and all the Baltic countries have been extremely open since the 1990s. So extremely open economies. They have gotten a massive amount of foreign investments. Most of these investments in the beginning went to manufacturing because of the privatization processes. But then, especially starting with early 2000, most of the money went into finance and then into real estate. So, but this massive, what you can call a financialization of these economies happened over the 15 years, basically. And one of the undercurrent issues, I think, that hasn't really been discussed in the European context is that Estonia is not unique in terms of Eastern European context. Almost all Eastern European countries look like this. They have a massive inflow of foreign investors into manufacturing, into banking, into real estate. But I think what happened in the 2000 was that much of these industries that were relocating into the Baltic countries or into the Eastern European countries, Hungary, Czech Republic, and so forth, they would have otherwise gone to Greece, Spain, and Portugal. But since these Eastern European countries joined at the time European Union, there was actually even a cheaper location to relocate these jobs, these industries. So I think this is one of the issues that really hasn't been perhaps understood so well, is that the Eastern European enlargement that happened in 2000 was really undercutting the development that was going on or would have gone on in the south of Europe, sort of the previous wave of enlargement, which would have been from the mid-80s. So, but now, if you look at the nature of this trade, I mean, and this is, you can look at the trade data in very detail, and this data looks at the trade of high educated labor, so the people with higher education, and how is your trade balance? And you see that Estonia has actually a positive trade balance, and Greece persistently has a negative trade balance. So the goods or services you trade are, you buy in higher educated labor services or labor products. So the higher end your products or services are, Estonia has a positive and Greece has a negative account. But if you take a larger picture, and this is I use here a learning organization. This is from a European labor survey, which asks thousands and thousands of people about their tasks at workplace. And learning organizations are organizations where people have a large degree of freedom in problem solving and all these issues. So the more learning organizations you have, more independent workers you need, more higher educated workers you need. And as you see, Estonia and Greece both have a very negative current account balance, so they actually import more goods than they are able to export. But Estonia is higher in terms of learning organizations. So more organizations in the Estonian economy are or have independent labor force in that sense, who are capable of dealing with very complex tasks and so on and so forth. And I think this is where you see the importance of relocation of industry from Sweden, from Finland, from Germany into Eastern European countries, and not into the Greece, Portugal, or Spain, because this is actually mostly
the learning organizations have foreign ownership. They come from Scandinavia or Germany, so they are, and they are the ones that actually bring or show up as a high educated labor force ownership. So in that sense, I think this is as a dynamic within Europe and within European periphery, I think this is one of the key dynamics to understand, is that the relocation of industry from the west to the east was in a way undergirding the catching up processes in the south, if you will. So if you now go to the crisis, and since this is a Levy Institute event, you have to have sectoral balances. So I took if I look at Estonia, and you see Estonia had up to the crisis, you see that government had almost no, or even after the crisis, government has very low role in the economy, and you see that the government balances, the surpluses of the government were obviously also driving the deficit of the private sector. But as you see, most of the problem is actually accumulating in the private sector in Estonia. Private sector is going into debt very, very rapidly. And as you see, that once the crisis hits, the private sector is actually able to start exporting. So there's obviously something that needs to be explained is the capability of the Estonian economy to export. And at the same time, of course, the government was able to, again, do some deficit spending, as you see. If you look at Greece, I'm sure you know, in Greece's case, the government is the one who was also carrying much of the burden and not the private sector. So if you look at Baltic states and the crisis management, and especially Estonia, which has been always singled out as the most successful case, you have to be able to sort of basically explain three things, or two things actually. One of them is how government was able to retain low amounts of deficit and at the same time spend, and why were exports so quickly coming back. And if you look again and this is really the question of whether it was austerity or stimulus, and this shows you the difference between, I hope you can read it actually, it shows you the difference between government spending in 2007 and 2015, and where is the largest change. You know, how much of a percentage change there is between 2007 expenditure and 2012 expenditure. And if you look carefully, you see that on the right-hand side, Estonia has the third highest growth in government expenditure. So there is actually no austerity at all. Estonia's government spending has been increasing since 2007, and it's the third highest increase in Europe. And Greece, as you know, is on the other extreme, so there is actually a lessening of the investment. And there is and the red bars show the GDP growth rate, and as you see, there is a very nice correlation, if you will. The more the government spending has increased, also the GDP growth rate is there. So, and this is something that needs to be explained. How was Estonia basically able to spend more money? Where does the money come from? And actually the money comes from two sources. First of all is the European structural funds. Estonia was able to use quite a bit of more structural funds than Greece or Portugal or Spain, and the same goes for all the Eastern European countries. And the other thing was that Estonia had as you might know, there is a Kyoto Protocol, and which is about environmental damages your industry causes, and you have a certain amount of quota for every country. And if you are under quota, you can sell this quota to other countries, or if you are over quota, you have to buy from other countries to balance out. And Estonia actually, because the measurements have been done, or the calculations more, are based on 1980s. In the 1980s, Estonia and other Eastern European countries actually had heavy industry. So there was a heavy pollution. But since we don't have any more heavy industry, we have actually a lot of quota to sell. So during the crisis, Estonia was able to sell a lot of quota to Spain, funny enough, also to Japan and so on. But you have to invest this quota that you sell into environmental causes. So either you buy electric cars or you invest it into construction. And what Estonia did was a lot of this money that was gained from selling the Kyoto quota was actually invested into construction. So it's a government investment actually. So you have these two sources basically of stimulus policies, which is a European funding and Kyoto Protocol. And if you look at 2012, these funding sources made 20% of government expenditure. So if you take this away,
you would have I'm sure you would have a creek type of developments and not this kind of recovery at all. And the other thing is, I took 3 major export destinations in the case of Greece and in the case of Estonia. And in Estonian case, these are Finland, Sweden and Germany. And in the Greece case, I think it was also Germany, Italy and Russia, I think I took, because this is changing year by year, but it was more or less these countries. And as you've seen, in Estonian case, and this is as a percentage of GDP, to these countries, exports make up a huge number. I mean, this is a very, very serious number. This is 25% even in the last year of exports going to these economies. Now, if you think about where did you have highest stimulus packages, or where do you have a most strongest export economies? This is actually Sweden, Finland, Germany. So because Estonia was so highly integrated into these economies, it was actually basically able to use their recovery, their strong export performance, and of course also their stimulus packages, basically. And Greece, because it has a very low level of exposure, if you will, in exports, it actually could not use exports as a recovery mechanism. And as again, it is key to remember that most of these companies exporting out of Estonia, exporting out of Latvia or Lithuania or Hungary or Czech Republic are actually not owned by these countries or people from these countries. They're actually owned by Volkswagens, Ericssons, Nokias, whatever. So essentially, we actually do not talk about Estonian recovery, we talk about Scandinavian recovery. They were actually able to export to China and all of those places. So in that sense, it's misleading to talk about austerity leading to exports, because there is nothing to do with austerity whatsoever. And if you want to do conclusions, like lessons, if you will, basically, you have to say that there was no austerity to speak of. There was government spending was cut in 2008 and 2009. But since there was actually funding available through European structural funds, through Kyoto quota selling, there was actually a stimulus program, and there was exports which acted in the same way. And again, these exports come from these highly integrated companies. And as I said, it's almost misleading to talk about Estonian, Latvian, or Hungarian companies. We talk about German, Finnish, Swedish companies. And again, you see that the export growth was also possible because of this very high level of integration into the financial production networks. And of course, something I forgot actually to mention was that during this high time of FDI inflow into Estonia, the foreign banks actually bought the entire financial sector. So there was no problem of bailing banks out in Estonia, because there was no bank to be bailed out, because this was done by a very prudent financial supervisor in Sweden, because most of the Estonian banks are owned by Swedish banks. So the Swedish central bank actually took out the loan from the European Central Bank and dealt with the banking sector as well. So if you are so highly integrated into other countries' production and financial networks, basically you can free ride also on their problem solving. This is the main lesson. So I don't think that's you cannot really copy that, I guess. And as I said, I mean, this at the same time, because of Eastern European and Baltic countries are so highly integrated into the Western production and financial networks, this is also one of the reasons why you don't have the migration of maturing industries into Greece, into Spain and Portugal, which otherwise I think would have happened in 1990s and 2000s. So basically their ladder was kicked away, to use a phrase from Eric Reinert, under them. And if you look at the sectoral balances, you saw that most of this growth is actually borne out by the private sector debt. So there is this fragility, if you will, in the economy, where government basically has a hand-free attitude. You do what you want, we're not going to bail you out. It's your problem. And of course, as a last thing, if you look at these companies that are all doing all the exports in Estonia or Latvia or Hungary, you have what is called an enclavization problem. I mean, if you look at the typical electronics producer in Estonia or Hungary for that matter, they have about 200 or 300 suppliers
for their production networks or from their production networks. In almost 90% of the cases, none of the suppliers come from these countries. So if you have a very successful electronics producer in Estonia, has 200 suppliers, but no supplier comes actually from Estonia. So it's really like an enclave producing phones and whatnot, and other goods like that. So it's a very enclaved feature, if you will. And as I said, this also, of course, leads you actually within the countries to very uneven growth. You have these areas that have these exporting industries doing much better than areas that don't have. So I think this is pretty much it for me. So I think the main lesson, as I said, is that that you really cannot, I think, copy what happened in the Baltic countries, because it really didn't happen in Baltic countries. It happened elsewhere. It happened in Germany, in Stockholm and Helsinki. And we are just very good at free riding our day in problem solving and sort of trying to get our image and publicity, I guess, up. Because this way we get to have a lunch with Angela Merkel, I think. That's the main thing. But thank you very much. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Randall Kattel για την τόσο εμπεριστατωμένη συγκριτική ανάμεσα στο πώς τι σημαίνει εσωτερική υποτίμηση σε τόσο διαφορετικά περιβάλλοντα και τα αποτελέσματά της, και να καλέσω στο βήμα τον επόμενο ομιλητή μας. Πριν από αυτό όμως θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αυτό το κομμάτι της συζήτησης θα διακοπεί 1/4 νωρίτερα από ό,τι λέει το πρόγραμμα, γιατί θα έχουμε μια παρέμβαση μη προγραμματισμένη, εκτός απρόπτου, από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα, οπότε θα διαθέσουμε λίγο το χρόνο μας κάπως πιο οργανωμένα. Θέλω λοιπόν να καλέσω τώρα τον κύριο Kregel, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Ταλίν, εξαιρετικό ακαδημαϊκό, ο οποίος θα μας επιτρέψει να δούμε από μια πολύ ενδιαφέρουσα σκοπιά της προσέγγισης Minsky, τις εσωτερικές αντιφάσεις σε αυτή την περίοδο αστάθειας, χρηματοοικονομική και δημοσιονομική αστάθεια που περνάει αυτή η χώρα και η Ευρώπη σαν σύνολο. Mr. Kattel. Thank you very much, Mr. Chairman. It's a great pleasure to be back in Athens, although it's not much of a pleasure to see that things have not improved since the last time that we had a session such as this one to try and understand the causes of the Greek crisis and the possibility of emerging. My presentation this afternoon will attempt to look at the possibility of using Hyman Minsky's theory for understanding the evolution of the Greek crisis and also possible policies to emerge from the crisis. At the same time, it's going to ask a question, because as I was going through this presentation, I also participated in the analysis and some of the policy recommendations of the various financial crises in Latin America in the 1980s and the 1990s. And a number of very clear similarities emerged between the Minskyan analysis of the current Greek crisis and the crises in Latin America. So in this presentation, I'm going to, in a sense, ask a dual question. First, can we analyze the current crisis in Minsky's terms? Or does, in fact, the crisis look more like the traditional crisis that we saw in Latin America, in particular in Argentina, in the 1990s, which I'm going to call a Washington consensus crisis? In Latin America, the Latin Americans did not have the benefit of the Troika to impose the economic policies, but in fact, the kinds of policies that were instituted in Latin America by the multilateral financial institutions, in particular the IMF and the World Bank,
look surprisingly similar to the kinds of policies that have been imposed on the Greek economy and have produced surprisingly similar results. So the second part of the presentation will look at this similarity and then ask the question, why did Argentina manage to emerge from the crisis with virtually a decade of growth, which was in excess of Argentina's growth potential, whereas Greece has not yet managed to produce that same type of positive growth response. So we start out with these two questions. Is it a Minsky crisis, or is it really a policy-induced crisis created by the implementation of Washington consensus policies? If we look very quickly, those of you who are not intimately familiar with Minsky's analysis of economic crisis, it works on the basis of a very simple slogan, and that very simple slogan is that stability creates instability. Now, this is an innovative hypothesis because traditional economics looks at economies as being, in a sense, self-stabilizing or self-correcting, so that a crisis always comes about as the result of some external shock. Something happens from the outside, and it's really not the basic cause internal to the economy. Minsky, on the other hand, said we should look at things precisely the other way around, that it's in fact in periods of stability that you create conditions, and the basic condition was what he called the decline of the cushions of safety. That is, a decline in the coverage of risks in the economy, which build up sufficiently in order to create a potential for a crisis. And that crisis then breaks out when there are changes in domestic events. So if we look at the basic analysis that we might make of the Greek economy, we can say if we look at the period in the run-up to the crisis, in fact, the Greek economy does look extremely stable and it does look extremely good. That is, if I'm an outside analyst looking at the Greek economy over the decade of the 2000s, we find that growth turns out to be very stable in the range of 4 to 5%. Per capita incomes are rising, unemployment rates are going down, inflation is stable, slightly above the target for the EU, but it is at a very acceptable level. GDP, debt to GDP ratios are higher than desired, but again, they're extremely stable. Exports are on a rising trend. There's a trend reduction, slow, but trend reduction in current account deficits. And there are increasing capital flows over the period. One of the interesting things about the figures, and I'll refer to the ones that Rainer used, I won't have to use them, is the very sharp increase in capital inflows into the Greek economy in 2005, 6, 7, that is in the period just before the outbreak of the crisis. And these, if you remember the chart that Rainer put up, these are a remarkable increase. At the same time, there were rising labor costs, but there was a European Union record improvement in labor productivity. And presumably one of the difficulties that is supposed to have hit the Greek economy was this very large decrease in its ability to compete internationally. Figures, in fact, do not support this, and I'll show you a chart for this in a minute. So basically we can say if we look over the period does look extremely stable. And if you take that stability, you can say, were there or did you have, this thing keeps getting away from me, a declining cushion of safety during this period? Well, clearly there was one area in which there were declining cushions of safety, and that was represented by those very large capital inflows. Those capital inflows were the result of what? Well, basically the fact that
international, or in particular European financial institutions, looked upon Greek debt as being virtually equivalent in terms of, if you take either the credit default swaps or the convergence in interest rates, as being virtually equivalent to the debt in any other Euro member country. Now, clearly after the euro was instituted, it should have been clear to financial markets that the ability of governments to meet their sovereign debt obligations was no longer determined, as we heard this morning, by the ability to produce the domestic currency, because Greece could no longer produce drachmas, it could not produce euros that were set by the European Central Bank. The requirement was that the government run a fiscal surplus in order to generate the funds to manage its debt. So if you had countries like, well, let's not start with Greece, let's start with Italy. Italy with a debt to GDP ratio running in excess of 115 to 120%, and Greek debt with Greek debt to GDP ratios, as we said, stable at around 100%, that the credit risk involved in buying Greek or Italian debt should not have been the same as that which was attached to the debt of countries like Germany that had a substantially lower debt to GDP ratio or had a substantially lower deficit on their external account. Nonetheless, international financial markets tended to quote these debts at exactly the same interest rates and with exactly the same ability to pay, when clearly the governments did not have similar abilities to pay. So that you ended up with a position in which you had large capital inflows from European financial institutions, and those capital inflows did in fact represent differences in risk that were not balanced by differences in cushions of safety. So that when the well-known announcement was made that the Greek government deficit was substantially higher than had originally been announced, this simply suddenly focused banks' attention to the fact that they had been under appreciating the risk involved in Greek debt, and you had this very sharp adjustment. The second declining cushion of safety we can identify is the fact that under the Basel II recommendations, government debt had a preferential treatment in terms of risk weighting, so that a German bank looking at Greek debt found it very attractive to invest in Greek debt, and one of the reasons we could say that there was an underappreciation of risk was the fact that there was an implicit subsidy that was given by the Basel rules to investing in sovereign debt. And this simply led to an increase in the failure to appreciate the actual risk, or what we could say was a decline in the effective cushions of safety that foreign investors had in terms of investing in Greek debt. So this stable scenario was then shocked by, we can say, two events. And these events were, number one, the revision of the budget deficit figures for Greece, which then focused concentration on the absence of sufficient risk coverage for these, in particular, northern financial institutions, which then led to a failure of these institutions to continue investing, a failure to roll over existing Greek debt, which led to a tripling of interest rates on Greek debt in the middle of, by the middle of 2010, and obviously with the increase in interest rates, a very sharp decline in the value of the Greek debt held in the portfolios of the Greek financial institutions, and in particular in the foreign banks who were investing in these items. So you ended up with what we would call a traditional Mediterranean Minsky moment,
The result was, as we mentioned, the financial institutions were not rolling over. The rise in the interest rates meant that debt service became a larger contributor to the deficit. Okay, if you look at deficit expenditures are what? It's the difference between income and outgo. Outgo is not only wage expenditures, it's also the payment of interest. So debt service was rising more rapidly, and in fact, as a result, the Minsky moment or the Minsky collapse created a condition in which the deficit, in fact, instead of improving, started to, in fact, deteriorate. Now, the normal policy response to a Minsky crisis would have been what? Well, in the United States, the response to the Minsky crisis was central bank lending to support asset prices, government deficit stimulus to support incomes. But under the conditions that are spelled out in the EU treaties, neither of these two possibilities were available to meet the crisis. So that it was impossible for either of these mechanisms to come into play to stop the decline. So in the end, you ended up with the standard Minsky result, or we should call it better, a Minsky-Fisher result that Frank Veneroso talked about this morning, and that is a debt deflation. Okay, a debt deflation occurs when financial institutions, in Minsky's words, sell position to make position. That means if you have borrowed money in order to invest in Greek debt, you sell your Greek debt in order to pay off the money that you have borrowed. Now, what is the impact of this? The impact of this is that it exerts further downward pressure on the prices of Greek debt and further increases in interest rates. And what you saw then was the interest rate spiral. Now, the interesting part of this particular adjustment process is that the debt deflation process talks about prices of assets. When you add into this process an austerity policy of internal adjustment, you have a policy which requires declining wages and prices. So that not only do you get a collapse in the value of debt, but the decline in the general price level, which our moderator referred to at the beginning of the session, leads to a generalized decline in prices, while the outstanding debts remain fixed in nominal terms. So you end up with a classic position in which the nominal debt increases in value in real terms. And basically what this means is that you have to cut expenditures by more in order to generate the funds that are required in order to service that debt. So you end up in a basic Minsky debt deflation, but a debt deflation that is not only driven by declining asset prices, but also by declining goods prices. And in general, our experience from the 1930s is that it is impossible to emerge from that sort of situation by an internal adjustment policy. Now, that's sort of the Minsky crisis. Here's the diagram which I wanted to show you. It comes from a paper in World Economics in 2010, and these are figures for real labor productivity, that is GDP per hour worked, year 1999 to 2009, and if you look at the red arrow, it goes from Greece up to the top line, and that top line is Greece. Okay? We already know that Greek workers have the longest work week of anyone within the European Union, so we can now see that not only do Greek workers work longer hours, those longer hours also produce more GDP per hour. So clearly, if we're looking for a cause of the crisis, this is not the place that we're going to find it. Here is also the chart showing you the budget deficit shock, the change in the deficit, and finally the figures for the very sharp rise in interest rates. If you take the 10-year bonds going from 5 to 9% in the space of 6 months. Now, if we look at
the Latin American crisis, the possibility of a Latin American crisis, we know that Latin American economies went through in the 1980s a lost decade. We also know that they emerged from this lost decade by implementing what were called structural adjustment policies. Those structural adjustment policies, in general, involved, first of all, setting an exchange rate anchor. Now, if we look at Greece, effectively this is what Greece did when it adopted the euro. It created the equivalent of the Argentinian currency board. This led to price stabilization, and it also led to a sharp overvaluation of the currency. Now, we've already seen that internal factors in Greece probably didn't produce this overvaluation, but the fact that during this period the euro relative to the US dollar was moving in a particular way that did create the possibility of overvaluation. At the same time, there were rising capital inflows, and within the structural adjustment countries, basically the impact of the structural adjustment was to generate this very sharp increase in capital inflows that was also observed in Greece. Now, the idea was that this was a policy to build confidence. What you were trying to do was to build sufficient confidence to ensure that foreign lenders would continue to lend. Well, those policies involved increasing fiscal surpluses to convince those lenders that you could meet your debt service, which is precisely the same as the policies that were applied in Greece. You cut government expenditures so that you reduce your fiscal deficit or create a fiscal surplus to show that you can, in fact, meet your debt service. There was debt restructuring to reduce interest costs. There was also debt restructuring in the case of Greece. You reduce government budget expenditures. We have targets for government deficit expenditure reduction in Greece. You have measures to increase tax yields and reductions in government wages. So virtually all of these policies that were used in the Latin American countries, we can find more or less precise equivalents in the policies that were recommended to Greece to emerge from the crisis and again to try and build confidence. But what was the result? Well, the result was that as these policies were implemented, they brought about reductions in incomes that reduced tax yields by more than the expenditure reductions. So that in fact, if you look at Argentina in 1998 and 1999, the Argentinian deficit is increasing, despite the fact that it has engaged in all of these measures which are precisely similar to the ones in Greece. As a result of the increasing deficits, instead of building confidence, these policies destroyed the confidence of foreign lenders, and foreign lenders eventually left the country, just as foreign lenders sold Greek bonds and refused to roll over Greek government debt. So if we look at the failure of the Washington Consensus policies, we know that it eventually led to the president of Argentina having to call in the military to send in a helicopter to the Casa Rosada where he lived in order to allow him to escape the anger of the Argentinian population because the policies were not working. The response of the Argentinian government was what? Well, the first was to introduce parallel currencies. Argentina had a currency board in which the peso was linked to the US dollar, a fixed exchange rate regime which is similar to the euro. They introduced alternative currencies in order to allow governments to make the kinds of expenditures that the Washington Consensus policies were trying to eliminate. The federal government repealed the convertibility law, devalued the exchange rate. Now, clearly this is something in the Greek case, as long as Greece remains in the euro, would not be available to Greece. But this was one of the basic policies that was used. In addition, the government defaulted on its government debt.
Defaulting on the government debt did what? It eliminated debt service. By eliminating debt service, automatically the government went into a fiscal surplus. It became a government that had the ability to meet its expenditure targets, and it had the ability to make domestic expenditures in order to support the economy. As a result of the exchange devaluation, an external surplus was generated. So Argentina ended up with a dual surplus, a fiscal surplus and an external surplus, which was used primarily to increase domestic wages. Okay, just the opposite of what the policies of the Washington Consensus. And the result was a very rapid recovery in both incomes and in employment. Here are the charts. The fiscal balance is in orange, the blue is the current account balance. You can see on the right side that both of these go into surplus. And if you look at the source of demand, many people say, well, the crucial factor was the expansion of primary commodity prices and the expansion of exports. No, if you look at the contributions to Argentinian GDP growth for the period 2003 to 2010, private consumption, investment, and public consumption are the main contributors. Net exports, in fact, generate a negative impact over this period. Okay? So you generate domestic demand-led expansion. And this is precisely the opposite of the Washington Consensus austerity policies. To conclude, was this a Minsky crisis? Well, yes, we can say it was a Minsky crisis because we can tell a story about stability, and we can also tell a story about the collapse of that stability as a result of the changes in interest rates and the new budget figures. But even more importantly, the Great Crisis looks like a Washington Consensus crisis. That is, the crisis looks like having been caused primarily by the remedies that were imposed. And those remedies, as we said, were similar to the ones that were imposed by the IMF and the World Bank in Argentina and caused the Argentinian collapse, and are virtually the same as the policies that the Troika has imposed on the Greek economy. They do nothing to restore fiscal balance. They do nothing to restore external balance. So the basic question is, why should you persist with policies that we know by experimentation in Latin America do not work, and we know by the experience of the Greek crisis that they do not provide a reversal of either the fiscal deficits, the debt-DP ratios, or any of the targets that are required in terms of income recovery and employment recovery that have been seen in Argentina. So the basic question that we leave, yes, a Minsky crisis, yes, a Washington Consensus crisis, and the question then becomes, is it possible to reverse the austerity policies within the context of the euro to provide the kind of recovery that Argentina managed to introduce that will reverse the decline in Greek income and employment, and to reverse that position? Thank you. Thank you, Professor Kregel. Πιστεύω ότι θα δημιουργήθηκαν αρκετές ερωτήσεις. Ελπίζω να έχουμε το χρόνο στη συνέχεια. Δεν είναι βέβαιο. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Κικίλια, Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Έρευνας, βαθύ γνώστη των θεμάτων της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Θα μας μιλήσει για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και τις αιτίες της κατάρρευσης των περιφερειακών οικονομιών της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω επίσης
το Levy Institution για την ευγενική πρόσκληση, την οποία αναποδέχθηκα και με μεγάλη χαρά. Και θα προχωρήσω κατευθείαν στο θέμα για το οποίο διάλεξα να σας μιλήσω σήμερα. Ο τίτλος της ομιλίας μου είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και ότι χαρακτηριστικά που συναντούμε στην Ελλάδα, χαρακτηριστικά της κρίσης, τα συναντούμε σχεδόν σε όλες τις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης, κυρίως στις χώρες της Μεσογείου, την προηγούμενη δεκαετία. Η επικρατούσα άποψη σχετικά με την κρίση της Ευρωζώνης είναι ότι η κρίση αυτή οφείλεται στην επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας των κρατών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, η οποία με τη σειρά της, αυτή η επιδείνωση ανταγωνιστικότητας, οφείλεται στην μεγάλη αύξηση του κόστους εργασίας, του προσαρμοσμένου κόστους εργασίας, του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, όπως το λέμε, δηλαδή αφού λάβει υπόψη του την παραγωγικότητα στις χώρες αυτές. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την άποψη αυτή, είναι να καταστούν οι εξαγωγές των χωρών αυτών μη ανταγωνιστικές, με συνέπεια οι εξωτερικές τους πληρωμές, τα εξωτερικά τους ισοζύγια, να επιδεινωθούν ταχύτατα την προηγούμενη δεκαετία. Μετά από αυτή τη διάγνωση, η θεραπεία που προτείνεται είναι προφανώς υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και επικεντρώνεται στο πώς να ανακτήσουν οι χώρες αυτές τα χαμένα μερίδια αγοράς των εξαγωγών τους. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τις επικρατούσες απόψεις, μπορούν να βοηθήσουν, αλλά παίρνουν χρόνο. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η αύξηση των μεριδίων της αγοράς που έχασαν αυτές οι χώρες ή υποτίθεται ότι έχασαν, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της αύξησης ανταγωνιστικότητας των τιμών. Άρα, αφού οι χώρες αυτές δεν μπορούν να υποτιμήσουν τα νομίσματά τους, πρέπει να αποκαταστήσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της εσωτερικής υποτίμησης, της περίφημης εσωτερικής υποτίμησης, γιατί τα δίδυμα ελλείμματα, τα εσωτερικά και τα εξωτερικά, πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Τι σημαίνει εσωτερική υποτίμηση? Μια άμεση και μεγάλη μείωση του κόστους εργασίας στις περιφερειακές χώρες της Ευρωζώνης. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, υποστηρίζεται ότι το κόστος αυτό, το προσαρμοσμένο, το μοναδιαίο, πρέπει να μειωθεί κατά 31% από τα επίπεδα προκρίσης. Το ερώτημα είναι, παρά το γεγονός ότι πραγματικά τα εξωτερικά ελλείμματα των περιφερειακών χωρών και της Ελλάδας επιδεινώθηκαν ταχύτατα την προηγούμενη δεκαετία, οφείλεται αυτή η επιδείνωση στην μείωση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγικών τους τομέων? Εγώ θα υποστηρίξω ότι δεν οφείλεται. Εδώ έχουμε μια σειρά από διαγράμματα, τα οποία αφορούν εξελίξεις στους εξωτερικούς τομείς χωρών της Ευρωζώνης την προηγούμενη δεκαετία. Στο πρώτο διάγραμμα, πάνω αριστερά, φαίνεται ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το εξωτερικό ισοζύγιο στις χώρες της Ευρωζώνης, συσχετιζόταν πραγματικά αρνητικά και σε μεγάλο βαθμό με το μοναδιαίο κόστος εργασίας, αλλά και με τις εισαγωγές, όπως φαίνεται στο τρίτο διάγραμμα. Αυτό όμως, δηλαδή η συσχέτιση του μοναδιαίου κόστους εργασίας με τις εξαγωγές, δεν ισχύει, όπως φαίνεται στο δεύτερο διάγραμμα, όπως επίσης δεν ισχύει ότι οι εξαγωγές συσχετίζονται ιδιαίτερα με το μοναδιαίο κόστος εργασίας των οικονομιών. Οι εξαγωγές και το εξωτερικό ισοζύγιο αναφέρονται στο δεύτερο διάγραμμα και οι εξαγωγές και το μοναδιαίο κόστος εργασίας στο τέταρτο διάγραμμα, όπου βλέπετε ότι η συσχέτιση είναι σχεδόν απούσα. Όπως φαίνεται στο τέταρτο διάγραμμα, βλέπετε ότι την περίοδο αυτή οι χώρες με μεγάλες αυξήσεις στο κόστος εργασίας, αναμονάδα προϊόντος, όπως είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Ελλάδα, είχαν μία αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών συγκρίσιμη, στο ίδιο επίπεδο δηλαδή, με χώρες με μικρές αυξήσεις στο κόστος εργασίας, όπως ήταν η Φιλανδία, η Αυστρία και η Γερμανία, οι κυρίως πλεονασματικές χώρες της Ευρώπης. Αντίθετα,
Η συσχέτιση των εισαγωγών με την αύξηση του κόστους εργασίας είναι πολύ μεγάλη, 33%, διάγραμμα 5, και ακόμα μεγαλύτερη όταν λαμβάνουμε υπόψη την αύξηση της εσωτερικής ζήτησης που φτάνει το 75%. Σε αντίθεση με τα στερεότυπα που επικρατούν, αν υπολογίσουμε για τη γεωγραφική και κλαδική εξειδίκευση των χωρών, η εξαγωγική επίδοση των χωρών της Ευρωζώνης ήταν πολύ αρνητική μόνο για τη Γαλλία και τη Φιλανδία. Ως εξαγωγική επίδοση θα βλέπετε τα κόκκινα, πορτοκαλί μάλλον, τμήματα των συγκεκριμένων διαγράμματος, οι οποίες αυτές οι δύο χώρες έχασαν 3 και 4% στα μερίδια αγοράς σε ετήσια βάση. Αντίθετα, οι επιδόσεις για την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ελλάδα ήταν παρόμοιες με εκείνες της Γερμανίας, με απώλειες σε μερίδιο αγοράς κάτω του 1% ετησίως. Τέλος, βλέπουμε ότι η επίδοση της Ισπανίας είναι θετική, γιατί η Ισπανία αντισταθμίζει την αρνητική γεωγραφική και τομεακή εξειδίκευσή της με την καθαρή επίδοση των εξαγωγών της. Το ερώτημα όμως είναι πώς συνδυάζονται οι καλές εξαγωγικές επιδόσεις των χωρών της περιφέρειας κυρίως με την πραγματικά αδιαφυσβήτητη αύξηση του μισθολογικού κόστους που συνέβη στις χώρες αυτές την προηγούμενη δεκαετία. Η αιτία είναι ότι η αύξηση στο μοναδιαίο, στο κόστος εργασίας στις περιφερειακές οικονομίες της Ευρωζώνης έγινε κατά κύριο λόγο στους εσωτερικούς τομείς των οικονομιών τους, στους τομείς των λεγόμενων μη εμπορεύσιμων αγαθών, και ότι η αύξηση αυτή επηρέασε από ελάχιστα έως καθόλου τους εξαγωγικούς τομείς. Στο διάγραμμα το οποίο βλέπετε, όλη η μπάρα αναφέρεται στην μέση ετήσια αύξηση του συνολικού κόστους, μισθολογικού κόστους αναμονάδα προϊόντος της οικονομίας, ενώ το κόκκινο τμήμα της μπάρας αναφέρεται στην αύξηση που προέρχεται, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εσωτερικό τομέα. Το μπλε τμήμα αντανακλά την αύξηση που οφείλεται στον εξαγωγικό τομέα. Λοιπόν, από το διάγραμμα αυτό, καταρχήν είναι σαφής η υπεροχή των πλεονασματικών χωρών σε όρους ανταγωνιστικότητας κόστους όλης της οικονομίας. Σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Φιλανδία έχουν πολύ μικρότερες ετήσιες αυξήσεις κόστους σε όλη την οικονομία τους. Αλλά οι διαφορές στην ανταγωνιστικότητα τιμών των εξαγωγών, δηλαδή στα μπλε τμήματα, είναι πολύ μικρότεροι από τις διαφορές στην ανταγωνιστικότητα κόστους σε ολόκληρη την οικονομία. Η υπεροχή αυτή λοιπόν των οικονομιών, των ισχυρών των πλεονασματικών, δεν οφείλεται στην ανταγωνιστικότητα τιμών των βιομηχανικών προϊόντων τους την προηγούμενη δεκαετία, αλλά στις εξελίξεις τιμών στους εσωτερικούς τομείς των περιφερειακών οικονομιών και κυρίως στις κατασκευές στην Ισπανία, στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανατίμησης του κόστους εργασίας, αναμονάδα προϊόντος, στις περιφερειακές χώρες της Ευρωζώνης την προηγούμενη δεκαετία, οφείλεται στις εξελίξεις τιμών στον εσωτερικό τομέα των οικονομιών των μη εμπορεύσιμων αγαθών. Και οι χώρες αυτές είναι που επωφέρουν σήμερα από τη μεγαλύτερη κρίση. Η επιδείνωση, λοιπόν, των εξωτερικών συναλλαγών των χωρών αυτών αντανακλά ένα σοκ ζήτησης στους εσωτερικούς τους τομείς και όχι ένα σοκ ανταγωνιστικότητας των εξαγωγικών τους τομέων. Κατά την άποψή μου, η ΟΝΕ και το σημερινό ευρώ δημιουργήθηκαν πάνω σε μια θεμελιώδη οικονομική ασυμμετρία. Μεταξύ ενός βορρά ισχυρών πλεονασματικών χωρών, κυρίως της Γερμανίας, με ισχυρή παραγωγικότητα, επενδύσεις, χαμηλή κατανάλωση και εμπορικά πλεονάσματα, και ενός νότου με τα ακριβώς αντίθετα. Με συνέπεια υψηλή ανεργία, δημόσια και εξωτερικά ελλείμματα και χρέη, χωρίς απολύτως καμιά πρόβλεψη πώς θα αντιμετωπιστεί η ασυμμετρία αυτή. Παράλληλα, οι ισχυρές χώρες επιδίδονται εδώ και χρόνια σε ένα συστηματικό μισθολογικό dumping και αγνοούν πλήρως των γενικών
κανόνα για την εξέλιξη των μισθών στις χώρες στη ζώνη του ευρώ, δηλαδή 2% πληθωρισμός συν το εθνικό ποσοστό αύξησης παραγωγικότητας, με συνέπεια τα πραγματικά μισθολογικά τους επίπεδα να είναι στη δεκαετία του 90. Σε ένα πλαίσιο κοινού νομίσματος όμως, όσο δεν επιτρέπεται να ζει μια χώρα μόνιμα πάνω από τις δυνατότητές της, δηλαδή με ελλείμματα, άλλο τόσο δεν επιτρέπεται να ζει μόνιμα και κάτω από τις δυνατότητές της, δηλαδή με πλεονάσματα. Τα εμπορικά πλεονάσματα και η νομισματική ενοποίηση οδήγησαν σε μεγάλες εισρωές κεφαλαίου στις περιφερειακές χώρες. Οι εισρωές αυτές εκτείναξαν τη ζήτηση στους εσωτερικούς τομείς των οικονομιών τους, εκτείναξαν τις τιμές, αυξήθηκαν ταχεία οι εισαγωγές και οι μισθοί στους τομείς αυτούς και η αύξηση αυτή ήταν συνέπεια και όχι αίτιο του σοκ ζήτησης και δεν επηρέασε την ανταγωνιστικότητα του εξωτερικού τομέα των οικονομιών αυτών. Ας έρθουμε τώρα στην περίπτωση της Ελλάδας, στην ελληνική εμπειρία που είναι αρκετά ανάλογη με αυτό που μέχρι τώρα είδαμε. Λοιπόν, οι εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών για τον βαθμό υποχώρησης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας κατά την προηγούμενη δεκαετία διέφεραν και διαφέρουν σημαντικά. Σε όρους κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, η ελάχιστη εκτιμόμενη απώλεια ήταν 9% από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μέχρι 27% από την Τράπεζα της Ελλάδος, με ένα μέσο όρο εκτιμήσεων 19%, ενώ σε όρους σχετικών τιμών ήταν επίσης ο μέσος όρος 19%. Οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται ως γνωστόν στην εξέλιξη των αντίστοιχων δικτών στο σύνολο της οικονομίας. Έχει όμως τεκμηριωθεί με αρκετές μελέτες μέχρι σήμερα ότι αν εκτιμηθούν οι δείκτες ανταγωνιστικότητας αφενός σε σχέση με τις ελληνικές εξαγωγές και αφετέρου σε σχέση με τις κύριες ανταγωνίστριες χώρες, φαίνεται ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας στην προηγούμενη δεκαετία υποχώρησε, αλλά μόνο κατά 10% σε όρους κόστους εργασίας ή 7% σε όρους σχετικών τιμών. Και σύμφωνα με τις αναλύσεις αυτές, αυτή η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας οφείλεται πάνω από τα 2 τρίτα, κατά 70% περίπου, στην επιδείνωση των όρων ανταλλαγής μεταξύ του διεθνή και του εσωτερικού τομέα της ελληνικής οικονομίας και θα εξηγήσω αμέσως τι σημαίνει αυτό, και κατά 30% το υπόλοιπο στην ταχύτερη αύξηση τιμών και μισθών στον διεθνή τομέα έναντι των εμπορικών εταίρων. Επίσης, σε ένα μικρότερο βαθμό οφείλεται στην ανατίμηση του ευρώ στα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας του. Η επιδείνωση των όρων ανταλλαγής μεταξύ των εξαγώγημων και των μη εξαγώγημων προϊόντων οφείλεται στη μεγάλη αύξηση τιμών και μισθών στον εσωτερικό τομέα της οικονομίας, στο λιανικό εμπόριο, τις υπηρεσίες για εγχώρια κατανάλωση, το δημόσιο τομέα και τις κατασκευές, σε σχέση με τους μισθούς και τις τιμές στον διεθνή τομέα, στον εξαγωγικό τομέα, όπως είναι η βιομηχανία, ο τουρισμός, η γεωργία και η ναυτιλία. Η ταχεία αυτή η μεταβολή των σχετικών τιμών δεν οφειλόταν σε μεταβολές σχετικής παραγωγικότητας και λειτουργήσε και ως ένα αίτιο μιας εσωτερικής μεταφοράς παραγωγικών πόρων και εγχώρια ζήτησης, με αποτέλεσμα να συρρικνωθεί ταχύτατα ο διεθνής τομέας της χώρας από 25% περίπου του εθνικού προϊόντος στις αρχές του 2000 σε λιγότερο από 20% στο τέλος της δεκαετίας αυτής και ως αρχική αιτία βέβαια όλης αυτής της κατάστασης ήταν η άκρατη επέκταση των εσωτερικών ελλημάτων και η εκτείναξη του εξωτερικού δανεισμού. Αυτή βέβαια η επέκταση και η εκτείναξη κατέστη δυνατή από την τεράστια εισρωή αποταμιεύσεων του Βορρά. Στο διεθνή τομέα της οικονομίας, όπου οφείλεται περίπου το υπόλοιπο 30% της απώλειας ανταγωνιστικότητας, οι αιτίες επικεντρώνονται κυρίως στην αύξηση των τιμών των αγροτικών προϊόντων και λιγότερο των βιομηχανικών προϊόντων. Στα αγροτικά προϊόντα η αύξηση των τιμών υπολογίζεται σε 30% και στα βιομηχανικά περίπου 15% έναντι των κύριων εμπορικών εταίρων, ενώ στις υπηρεσίες, που αφορούν περίπου το 80% του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, η απώλεια ανταγωνιστικότητας από το 2000 περιορίστηκε στο 5% σε όρους κόστους εργασίας και παρέμεινε σταθερή σε όρους τιμών. Στη γεωργία,
Η αιτία της υποχώρησης ανταγωνιστικότητας πρέπει να αναζητηθεί κατά μείζωνα λόγο στην αύξηση των επιδοτήσεων και στη διάρθρωση των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στη βιομηχανία, παρά το γεγονός ότι το μοναδίο κόστος σε αυτή τη δεκαετία αυξήθηκε κατά 20%, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 24%. Και ταυτόχρονα τα περιθώρια κέρδους των εμπορικών εταίρων των ελληνικών βιομηχανικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 16%. Τελικό αποτέλεσμα, η αύξηση των περιθωρίων κέρδους στη βιομηχανία κατά 20%. Το κύριο αίτιο, με λίγα λόγια, για το θέμα της βιομηχανίας και του διεθνή τομέα ήταν η ολιγοπωλιακή διάθρωση της αγοράς και το ρυθμιστικό πλαίσιο της οικονομίας που συντηρεί τη διάθρωση αυτή. Οι εξελίξεις αυτές, βέβαια, επιτάχυναν την αύξηση των εισαγωγών και συνέβαλαν περαιτέρω στην επιδείνωση του ελλείμματος. Χαρακτηριστικό της ολιγοπωλιακής διάθρωσης ελληνικής αγοράς είναι ότι σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα που προκύπτει από μία μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, βλέπετε ότι για την Ελλάδα την περίοδο 2001 ως 2007 η συμβολή των κερδών στη διαμόρφωση του πληθωρισμού ήταν λίγο μεγαλύτερη από τη συμβολή των μισθών. Για την επόμενη περίοδο, την περίοδο, ας το πούμε, του μνημονίου ή την περίοδο της κρίσης μεταξύ 2008 και 2012, όλη η συμβολή στη μείωση του πληθωρισμού προκύπτει από τους μισθούς, ενώ η συμβολή των κερδών είναι αμεληταία. Αυτό είναι άλλη μία ένδειξη για την ολιγοπωλιακή διάρθρωση της ελληνικής αγοράς. Η άκρατη επέκταση, λοιπόν, των εσωτερικών ελλημάτων και τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής στην Ευρωζώνη επιδίνωσαν την ήδη προϋπάρχουσα ανισορροπία, διαρθρωτική ανισορροπία μεταξύ του διεθνούς και του εσωτερικού τομέα που χαρακτήριζε την ελληνική οικονομία πριν από την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Από την εισαγωγή του ευρώ στην έναρξη της κρίσης συνέβη μια μεγάλη και ταχεία εσωτερική μεταφορά εγχώρια ζήτησης και παραγωγικών πόρων από τον διεθνή σε εσωτερικούς κλάδους, με συνέπεια και την ταχεία συρρίκνωση του διεθνή τομέα. Είναι ενδεικτικό ότι το σύνολο της αύξησης απασχόλησης κατά την προηγούμενη δεκαετία κατά περίπου 500, κάτι λιγότερο από 500.000 θέσεις, οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση θέσεων εργασίας στους εσωτερικούς κλάδους, όπως είναι το εμπόριο, ο δημόσιος τομέας, οι κατασκευές και άλλες υπηρεσίες εγχώριας κατανάλωσης. Το υπόλοιπο της μείωσης ανταγωνιστικότητας οφείλεται στην ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς. Μεταξύ του 2009 και του 2013, η απασχόληση μειώθηκε κατά 20% ή περίπου 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Και η κατάρρευση αυτή αφορούσε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Το μείγμα πολιτικής που ακολουθείται από το 2010 ως σήμερα, η έμφαση δηλαδή σε μια γενικευμένη και υπέρμετρη εσωτερική υποτίμηση και η πολιτική ακινησία ως προς τις ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές και την ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς, έχει καταστεί η κινητήρια δύναμη μιας γενικευμένης και μάτιης οικονομικής συρρίκνωσης, με τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη να επομίζονται σχεδόν αποκλειστικά το βάρος της προσαρμογής. Στον πυρήνα, λοιπόν, της οικονομικής κρίσης βρίσκεται η θεμελιώδης οικονομική ασυμμετρία της Ευρωζώνης και η στέρηση των επενδύσεων έναντι των αποταμιεύσεων για όλες τις περιορισμένες χρηματοδοτικά και αδύναμες χώρες. Είναι αδύνατον να μειωθούν ταυτόχρονα τα δημόσια και τα εξωτερικά ελλείμματα όλων των περιφερειακών χωρών με βάση τη σημερινή πολιτική της Ευρωζώνης και κυρίως των ισχυρών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν οι πλεονασματικές χώρες είτε αυξήσουν τις εισαγωγές τους, είτε και μειώσουν τα εμπορικά τους μερίδια. Αλλά αυτό είναι κάπως δύσκολο, γιατί οι χώρες αυτές είναι οι πιο ανταγωνιστικές και διακρίνονται από τις ακριβώς αντίθετες τάσεις. Ταυτόχρονα, η ανεμική δημιουργία απασχόλησης οφείλεται και στις πολιτικές dumping των μισθών που ακολουθούν οι ισχυρές χώρες εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια. Κατά την άποψή μου, το πρωταρχικό είναι η ανεργία και η φτώχεια, όπως και η φτώχεια, απαιτείται σήμερα να καταστούν ρητοί στόχοι της οικονομικής πολιτικής
της Ευρώπης ισοδύναμη με τον πληθωρισμό, το έλλειμμα και το χρέος. Μέχρι σήμερα, η ανεργία και η φτώχεια αντιμετωπίζονται ως εξωοικονομικά φαινόμενα και ως όχι κάποιων κοινωνικών πολιτικών. Αλλά οι πάνω από 25 εκατομμύρια άνεργοι της Ευρώπης, τα 62 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών που ζουν σε οικογένειες χωρίς κανένα εργαζόμενο και τα 130 εκατομμύρια φτωχοί δηλώνουν την αποτυχία των πολιτικών απασχόλησης και πρόνοιας των ευρωπαϊκών πολιτικών για τις οποίες δαπανήθηκαν τουλάχιστον 70 δισεκατομμύρια ευρώ την τελευταία πενταετία. Πρωταρχική σημασία έχει η αντιμετώπιση της θεμελιώδους οικονομικής ασυμμετρίας. Πρώτον, κατά την άποψή μου, πρώτη αναγκαιότητα είναι η σύσταση ενός ευρωπαϊκού ρυθμιστικού μηχανισμού προσαρμογής με στόχο την συγκράτηση των εμπορικών ισοζυγίων σε αποδεκτά επίπεδα και η αναθέρμανση της γερμανικής οικονομίας με τρόπο που να ενδυναμώνονται οι αδύναμες οικονομίες με επενδύσεις και να βρίσκουν αγορές για τα προϊόντα τους. Οι προσαρμογές των αγορών εργασίας είναι αναγκαίες, αλλά η απαιτούμενη ευελιξία δεν ισοδυναμεί με την εξάρθρωση και αποσύνθεση των βασικών θεσμών που διευρύνουν ανέτεια την ανεργία και το καρκίνωμα της μαύρης εργασίας, όπως διαπιστώνουμε στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, δεύτερον, θεμελιδιακά στοιχεία του παραπάνω μηχανισμού αποτελούν, πρώτον, η διασφάλιση κανόνων εξέλιξης των μισθών συμβατών με την αντιμετώπιση της οικονομικής θεμελιώδους ασυμμετρίας, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρωπαϊκού πλαισίου διαμόρφωσης των κατώτατων μισθών μέσα από τη συνεχή ισχυροποίηση της κοινωνικής διαβούλευσης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και δεύτερον, η εδραίωση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου κοινωνικής προστασίας που θα συνεισφέρει στο τεράστιο κοινωνικό κόστος των πληγμένων χωρών μέσω της άμεσης χρηματοδότησης, χωρίς τη συμμετοχή ή εμπλοκή των κυβερνήσεων, επιδομάτων ανεργίας και προγραμμάτων στήριξη και κατάρτιση των ανέργων. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η σύσταση μιας ευρωπαϊκής δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης που θα αναλάμβανε να συντονίσει με αποτελεσματικό τρόπο την εφαρμογή των πολιτικών και την προσαρμογή των συστημάτων των επιμέρους χωρών. Τρίτον, πρέπει να επενδύσουμε σε ένα διαφορετικό μέλλον. Είναι αναμφισβήτητα δελεαστικό να υποστηρίζουμε την ανάπτυξη έναντι της λιτότητας, αλλά η ανάπτυξη δεν θα είναι εφικτή αν η Ευρώπη δεν αποκτήσει ένα νέο συγκριτικό πλεονέκτημα, πρωταρχικά στην παραγωγή περιβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών και στον ανταγωνισμό ως προς την οικολογική αποδοτικότητα των παραγωγικών της κλάδων. Ένα μείζον πρόγραμμα για την κατασκευή ενός πανευρωπαϊκού έξυπνου ενεργειακού δικτύου με βάση την ηλιακή, αιωλική και θαλάσσια ενέργεια της Βόρειας και Νότιας Μεσογείου θα προσφέρει ένα όραμα ενεργειακής ασφάλειας, βιωσιμότητας, απασχόλησης και μεσογειακής συνεργασίας. Στον τομέα αυτό μπορούν να στοχεύσουν και τα project bonds της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε συνδυασμό με τα έσοδα από την αναγκαία επιβολή φορολογίας στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Και θέλω να κλείσω με το εξής. Για πολλούς, ποιος είναι ο πραγματικός κινητήρας της οικονομικής προόδου και της ανάπτυξης? Κάποιοι θα απαντήσουν ότι είναι οι επενδύσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές. Άλλοι θα τονίσουν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την επιχειρηματικότητα, την πολιτική ή δημοσιονομική σταθερότητα, την ποιότητα των θεσμών και άλλα. Όλα αυτά είναι σωστά και όλα έχουν τη δική τους σπουδαιότητα. Αλλά εγώ θα υποστηρίξω ότι ο πραγματικός κινητήρας της οικονομικής και κοινωνικής προκοπής είναι ο κόσμος της εργασίας, η μικρή και μεσαία τάξη, και ότι για να κινηθεί και πάλι η μηχανή αυτή πρέπει να επενδύσουμε σε δουλειές και απασχόληση, σε εκπαίδευση και γνώση και σε ευκαιρίες. Είναι σωστό ότι τις θέσεις εργασίας δημιουργούν οι παραγωγικές και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, αλλά το μείζον πρόβλημα σήμερα είναι ότι οι εργαζόμενοι και η τεράστια μεσαία τάξη της Ευρώπης δεν έχουν αρκετή αγοραστική δύναμη για να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις και η οικονομία. Σε τελική ανάλυση, λοιπόν, είναι η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και της μεσαίας τάξης που δημιουργεί τις δουλειές. Πιστεύω ακράδαντα ότι μπορεί να υπάρξει μια οικονομική πολιτική με κέντρο τον άνθρωπο, μια αξιοπρεπή ζωή για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του, ένα σπίτι που μπορείς να το πληρώσεις, μια ασφαλή σύνταξη που σου επιτρέπει να ζεις με αξιοπρέπεια μετά από χρόνια σκληρής δουλειάς,
Ένα σύστημα υγείας που σε στηρίζει στις δύσκολες ώρες, την βάσιμη ελπίδα ότι τα παιδιά μας θα έχουν δίκαιες ευκαιρίες να ζήσουν καλύτερα αν προσπαθήσουν αρκετά, την προοπτική για πρόοδο και προκοπή στις πιο αδύναμες και φτωχές οικογένειες. Σας ευχαριστώ πολύ. Το πάνελ θα μας στρέψει την προσοχή σε μια άλλη μοιραία αδυναμία στο σχεδιασμό του ευρώ. Είναι ο καθηγητής από το Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, ο κύριος Randall. Okay, I think there's not much time left. I'll try to be very brief on each of these slides. So first, we need to understand what the crisis was all about, and I agree with the presentations on this panel and the one this morning for the most part. So it's mostly a financial crisis that is really driven by what was going on in the private sector. The real problem was private sector debt, lax lending standards by banks. In other words, the same sort of thing that happened in the United States that brought on the original global financial crisis. The next thing is to look at what is the real problem behind the setup of the EMU. And my argument is that it was designed to fail as non-government deficits, external and internal, create budget deficits. And so here, I agree with Philippe this morning, who is focusing on the current account deficits, but we need to understand why those are a problem within the EMU, because they're not a problem, for example, for the United States. And second, Frank this morning said that the fatal flaw was the lack of deposit insurance, and I think that also is on the right track, but we have to understand why these nations cannot have deposit insurance. So it has to do with the sovereignty and giving up your sovereignty when you adopt essentially a foreign currency, which is what Jan was getting to in the about Argentina. Anyway, if we look at the budget deficits before the GFC, we can see that the deficits were not on trend, rising. In fact, in several countries, deficits were declining on trend. So budget deficits really were not the problem until the crisis hit. Government debt also on trend was not rising. Again, for a couple of nations, it actually was declining. So the problem really was not government debt until the crisis hit. This picture, you can look at this in more detail online later, but on the left-hand side we have the government debt as a percent of GDP. On the right-hand side we have private sector as a percent of GDP, and you notice that it's the private sector debt that really stands out as being huge for most of the nations. You will also notice there is a pattern. It's not 100% correlation, but the countries with little government debt tend to have a lot of private debt. The countries with a lot of private debt tend to have less government debt. There is a reason for that, okay, the financial balances. So I think that to understand the fatal flaw, we need to adopt a different perspective from the usual macroeconomic theory that comes out of orthodoxy. And a different approach has been developed, modern money theory, which follows Minsky and Godley, Charles Goodhart, and before them Keynes and Knapp and Yannis and so on. And so anyway, very, very briefly, the idea is if a country issues its own currency, if the government denominates all of its debt in that currency, and if you float the currency, it's impossible to run out of your own currency. There is no financial constraint that faces a country like that. That doesn't mean there aren't constraints. There is a full employment constraint. There's a resource constraint. You can come up against an inflation barrier and so on. But you can't run out of your own currency.
when we first started saying this 20 years ago, people laughed at us. You guys, you just don't understand, right? And then, of course, Rogoff and Reinhardt come out with this really horrible book. But recently, after the crisis, we've actually seen policymakers in Washington and a lot of mainstream economists who gradually come to the same conclusion, including Paul Krugman, for the most part, has almost gotten there. So anyway, here's Bernanke. He's being grilled. Where did the Fed get? It actually turns out to be $29 trillion that the Fed used to bail out Wall Street. Is that taxpayer money? And Bernanke says, no, it's keystrokes. We just keystroke it into existence. We cannot run out. Don't worry. Now, he's talking about the Fed, of course, but the same is true for the Treasury, because the Treasury runs its spending through the Fed. The Treasury cannot run out either. And this has nothing to do with the U.S. issuing the global reserve currency. It has nothing to do with the fact that in Japan, the bonds are held domestically. It has to do with the nature of sovereign currencies. You cannot run out of your own currency, okay? Here is the St. Louis Fed, of course, the home to monetarism in the United States. I won't read the quote, but let me read the summary of what they're saying. The sovereign government can never run out of dollars, can never be forced to default, can never be forced to miss a payment, is never subject to the whims of bond vigilantes. So this is what you get if you have your own currency, which Greece used to have. Like all the other EMU members, they all gave up this when they joined the euro. That's the fatal flaw. Okay, now, getting into the accounting, let's go into why current account deficits create a problem if you've given up your own currency, if you don't have the sovereign power. So when the government purchases goods and services, if it runs a government deficit, that by identity is creating a non-government surplus, okay? So if we have the government running a budget deficit, the non-government sector must have a surplus, and it is accumulating net financial wealth. The government debt equals the net financial wealth held by the non-government sector taken as a whole. That must be true. Most of you now have either already knew of Godley's sectoral balances approach, or you've heard mention to it earlier today. So the idea is we have three sectors. We have a private domestic sector, a foreign sector, and then the government sector. And in the aggregate, the balance must balance among these three. And so what Godley argued is that if we want the private sector to be a net saver, accumulating net financial assets, then we have to have either the public sector running a budget deficit or the foreign sector running a budget deficit, which means you are running a current account surplus. By identity, this must be true, okay? So that is where the private sector's net financial wealth comes from. And Godley argued, without an expansionary fiscal policy, real output cannot grow for long. Now, he's talking specifically here about the case of the United States, but this will be true of any country that cannot run a current account surplus as a general feature of the economy. And the reason is because the private sector cannot create its own net financial assets. The assets and liabilities cancel each other out, so net financial assets have to come from outside the private sector. So here we've got the sectoral balance again. If your country cannot run a current account surplus, then the only way to achieve a private sector surplus is for the government budget deficit to be greater than your current account deficit. This is all by identity. This must be true. And what Godley was arguing is, yes, you can run a private sector deficit for a while, but a private sector deficit is always going to lead to a financial crisis. And I won't show you, but in the United States, every single time our private sector surplus has been reduced, we've had a recession. The correlation is 100%.
Okay? And so Godley used this to back up his earlier statement. You can't go for long without a budget deficit. Here's the sectoral balances for Europe taken as a whole. We could go through the individual countries. Obviously, they vary. But what I wanted to show is that for the most part in Europe, the current account is almost balanced for Europe taken as a whole, which means that the government's deficit equals the private sector surplus, and you will look at the aggregate here, and it tends to be true that when the private balance goes down, the economies start slowing down. So it also tends to be true for Europe, just as it is for the US. But what's more interesting, of course, is to break out the individual nations and see what's going on. So if we look, we have all of these nations are running current account deficits, and then we have a handful that are running current account surpluses. And let's just quickly go through this. I hope you can read it. Starting in 1996, we've got Italy, Ireland, and France are the big net exporters, and Germany is an importer. Just watch the slides as we go through the years. Who wins? Okay. Here we look at the spreads, and beginning in 2000, we're looking at this and we see a convergence of the spreads. And so this has been mentioned earlier today, that markets came to see, well, €1 is just like any other euro, right? We can also call this the European version of Bernanke's Great Moderation. Okay, don't worry, they're all the same. They're all equally creditworthy. And then suddenly they explode. And so here is Greece. What's the problem here? They're not all the same. They're no longer sovereign. It's as if they've chosen a foreign currency that they cannot individually issue. Now, it's very surprising how, it was very surprising to us, how long it took for the markets to recognize that these were no longer sovereign currencies. They had become much more like US states. I won't show you a table, but in the case of the US states, no US state has has government debt greater than about 15 or 16% of GDP. Let me repeat it, 15 or 16% of GDP. Obviously, all the European nations except for one exceeded that from the very beginning. So 60% master criteria was already many times too high. Our states are not permitted to submit a budget that is not balanced. Okay, so a budget deficit of 3% would be far too high. The markets would react immediately against those. So there are differences between the United States and the EMU states, and that is that there always probably was a belief if things get really bad, the ECB will do what it has promised it will never do. And we now know the ECB did what it promised it would never do, and so the markets got that right to some degree. But still, they're no longer sovereign. So that is the fundamental problem of the euro. And let me finish with what Wayne Godley said in 1992. The power to issue its own money, to make drafts on its own central bank, is the main thing which defines national independence. If a country gives up or loses this power, it acquires the status of a local authority or a colony. So you have to ask yourself, which are the colonies now? Thank you. Ευχαριστούμε τον καθηγητή Randall Wray. Έχουμε περίπου 1/4 στη διάθεσή μας για ερωτήσεις και απαντήσεις. 10 λεπτά. 10 λεπτά. Εκεί. Υπάρχει μικρόφωνο. Παρακαλώ να αναφέρετε και σε ποιον απευθύνεται την ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε,
η βασική κόκκινη γραμμή που διαπέρασε όλες τις περίπτωσες ομιλίες είναι ότι η χρηματική εξουσία, δηλαδή η νομισματική πολιτική, είναι η βάση προκειμένου ένα κράτος να ρυθμίσει την οικονομία του. Στην Ευρώπη η λύση δόθηκε από αυτό το περιβόητο σύμφωνο Ζουρλομανδία, θα το λέω εγώ, και με έλλειμμα 3% και χρέος 60%. Ποια λοιπόν, αν αυτή η πολιτική απέτυχε, όπως φάνηκε μέχρι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ουδής κράτησε αυτό το επίπεδο, κανένας, ποια μπορεί να είναι η εναλλακτική πρόταση προκειμένου να αντικαταστήσουμε αυτό το Ζουρλομανδία. Καϊμάκης Νίκος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ. Απευθύνετε την ερώτηση σε κάποιον από τους συγκεκριμένους, σε όλους. Well, I just want to clarify that what I'm talking about is not monetary policy in the usual sense of that term. Really, I'm talking about the sovereign fiscal power. It's true that the treasuries always use their central banks in order to implement fiscal policy, but the problem really is fiscal power, not the monetary power. I don't think the monetary policy matters much, but there may be many people who disagree with me on that. The problem with the 3%, the reason why it's not sustainable is the only way that you could make sure you never have a 3% deficit is if you have a current account surplus most of the time. I mean, that's how you do it. That allows your private sector to net save. And the problem is within the euro, for every deficit nation against, for every surplus nation against the member nations, there has to be a deficit. Somebody's got to run the deficits. Okay, we can't, and until we find large populations on Jupiter, it's impossible for every country in the world to run current account surpluses. Very quickly, I think the main point is that you in fact lose your monetary policy completely. And again, I'll go back to the case of Argentina. Argentina set up the currency board, which is the equivalent of Greece adopting the euro, precisely because they wanted to take away from the central bank the ability to use monetary policy. Now, they did this basically because Argentina could no longer create its own domestic money. So that means you have no money supply. Now, the difficulty here is what you do is that you give away your monetary policy to foreign investors, okay? Argentina's monetary policy was determined by net capital inflows by foreign investors into Argentina. So basically, George Soros was the one who was determining monetary policy in Argentina. In the case of the euro, Greece no longer has a monetary policy that's appropriate to its domestic conditions, just as no other country in the euro has the monetary policy that's appropriate to its domestic conditions. And the monetary policy is set in Frankfurt by the European Central Bank that decides on some general average. Now, we know what averages are, okay? Averages don't fit anyone who participates in the average. And this is one of the difficulties that you have in terms of having this lack of domestic monetary policy. So we say, yes, monetary policy is important, but the problem is that you don't have one anymore. And you then, as Randy has already said, you're then completely reliant on fiscal policy, which also becomes that much more difficult within the monetary union. Ναι, πολύ συνοπτικά. Νομίζω ότι είναι δύο θέματα που πρέπει να δούμε στο θέμα του ευρωπαϊκού Ζουρλομανδία, όπως το είπατε. Το πρώτο είναι, επειδή μιλάμε σήμερα και μετά από 5 χρόνια εμπειρία στη χειρότερη κρίση που έχει χτυπήσει ποτέ χώρα εν καιρό ειρήνης, είναι να δούμε πολύ καθαρά τα πράγματα και να δώσουμε καθαρές απαντήσεις σε ποιο βαθμό οφείλεται η κρίση σε εσωτερικούς παράγοντες, στο γεγονός ότι ποτέ μέχρι σήμερα
Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες για να χτίσουμε μια πραγματική ισχυρή οικονομία, γιατί η σημερινή κρίση δεν οφείλεται μόνο στη δημοσιονομική κρεπάλη και μόνο στις πολιτικές του μνημονίου. Με την ίδια κρεπάλη και τις ίδιες πολιτικές, εάν είχαμε μια ισχυρότερη οικονομία, η κρίση δεν θα ήταν τόσο σοβαρή. Και το δεύτερο θέμα, σε ποιο βαθμό οφείλεται στις πραγματικές αδυναμίες της Ευρώπης, οι οποίες είναι πραγματικές. Στην Ευρώπη υπάρχει μια νομισματική ένωση και δεν υπάρχει μια οικονομική ένωση με δημοσιονομικά χαρακτηριστικά. Το είπα και ότι η ανεργία και η φτώχεια δεν είναι στόχοι των οικονομικών πολιτικών, όπως είναι στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για το είδος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης που θέλουμε. Αλλά να μην ξεχνάμε και το άλλο, ότι η Ευρώπη και το ευρώ δεν είναι μόνα του στον κόσμο. Και ότι είναι σε ένα καθεστώς ανηλαιούς και στιγνού ανταγωνισμού με άλλες πολύ ισχυρές επίσης οικονομίες. Ευχαριστώ. Yeah, I can. If you lose monetary policy, obviously you have to substitute with something else. And I think in European Union, the choices we have are, in that sense, quite simple. You either have less Europe or you have more Europe. I mean, the current situation is obviously untenable. I mean, we make the face that is tenable, but it's not going to be tenable. So. Άλλη ερώτηση. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι σε 4 με 5 λεπτά θα πρέπει να σταματήσουμε. Γι' αυτό οι ερωτήσεις να είναι πολύ σύντομες και να προϋποθέτουν και σύντομη απάντηση. Ο κύριος εδώ. Είναι Παρασκευή απόγευμα. Έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Θα συμβουλεύατε έξοδο από το ευρώ τώρα? Ευχαριστούμε για τη σύντομη ερώτηση. Ελπίζω και η απάντηση να είναι σύντομη. Well, no, I think that what you ask for is a reformulation of the fiscal part of the union. You need a fiscal authority that has the capacity to spend maybe 10% of GDP within the EMU, and right now you have a European Parliament with a capacity that's far less than 1%, so that's the fundamental problem. The politics of that are extremely difficult. The economics are really simple. It's simple to find the economic solution to this. The problem is to find the political. Yeah, I mean, the difficulty here is that short answer is yes, you should probably leave. The downside of that is that probably it's not going to make things any better right away. So the question is, you want to find a solution that will make things better, and the solution is changing the way the euro and the euro system function. And the first thing is rewriting the part of the charter that deals with the European Central Bank, I think would be the first step that you would want to take. Νομίζω ότι πέρα από το προφανές όχι, αυτό που έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία είναι, επειδή μια μικρή χώρα σαν τη δική μας δεν μπορεί να επιβάλλει, ακόμα και μια ομάδα μικρών χωρών δεν μπορούν να επιβάλλουν στην Ευρώπη τη θέλησή τους. Νομίζω ότι η προτεραιότητα που υπάρχει για τη χώρα μας είναι να κάνουμε αυτά που περνάνε από το χέρι μας και που όλοι ξέρουμε ποια είναι. Yeah, if you just exit now, I mean, you have to look at your exports, and as you see, I mean, the exports are not very high from GDP, obviously. So, as Jan was saying, I mean, you wouldn't gain much immediately, and so in that sense, the answer is, as Germans would say, Jein, which is ja and nein. Κάνοντας χρήση του προνομίου του συντονιστή της συζήτησης, θα κλείσω αυτή τη συζήτηση με μία παρατήρηση ερώτημα, θυμίζοντας ότι η κρίση για την οποία συζητάμε και η οποία σαφώς δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι εγκατεστημένη και μάλιστα επιστρέφει με μεγάλη βιαιότητα εκεί,
και στις χώρες που έχουν ενιαία δημοσιονομική πολιτική και επίσης έχουν έλεγχο του νομίσματό τους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σας θυμίζω ότι η μεγάλη ανακοίνωση του κ. Μπερνάνκη το Μάιο του 2013 για την έξοδο από τα έκτακτα μέτρα νομισματικής πολιτικής αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ μεγάλη αδυναμία λόγω της πορείας της κρίσης να υλοποιηθεί και μάλιστα με τρόπο αυτόνομο από τον υπόλοιπο πλανήτη. Κατά συνέπεια, δεν θέλω να βγάλω το συμπέρασμα ότι εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα στην Ευρωζώνη, κάθε άλλο. Το έχουμε πει, το εξήγησαν οι ομιλητές με εξαιρετική σαφήνεια. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δούμε ότι η κρίση για την οποία συζητάμε δεν είναι απλώς ότι δεν είναι κρίση της Ελλάδας, αλλά είναι κρίση της Ευρωζώνης, αλλά μιλάμε για μια global κρίση, της οποίας οι πηγές διαχέονται σε όλες τις οικονομίες και δεν λύνονται μόνο με επιμέρους παρεμβάσεις είτε στο νόμισμα είτε στη δημοσιονομική πολιτική. Τουλάχιστον αυτή είναι η εμπειρία μας μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ όλους. Θα διακόψουμε εδώ ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Ήταν τιμή για μένα να συντονίσω αυτή το κομμάτι της συζήτησης. Θα διακόψουμε αυτή τη στιγμή για ένα μικρό διάλειμμα προκειμένου να γίνει η παρέμβαση η οποία μας έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει τώρα. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με τους επόμενους ομιλητές μετά το μικρό διάλειμμα.